কিন্তু আমি যখন বলতে যাই তখন থেমে যাই, মাথার মধ্যে থেকে শব্দ আসে না। ঠিক কিনা? ঠিক তো? এই সমস্যাটি প্রায় সবারই, যে মাথার মধ্যে শব্দ থাকে কিন্তু বের হয় না। ডিয়ার লার্নার্স, ডিয়ার লিডার্স, learners are always leaders. Assalamu alaikum, and this is Khaja. Welcome to a new video on how to speak instantly and continuously. তাৎক্ষণিকভাবে এবং অবিরাম আপনি কিভাবে ইংরেজিতে কথা বলবেন, এটি নিয়ে আজকের ভিডিও। ইংলিশ লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম যেগুলো হয় তার মধ্যে অন্যতম একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, সবাই কি বলে, I know many vocabulary. আমি প্রচুর ভোকাবুলারি আছে, মাই ভোকাবুলারি সো স্ট্রং, কিন্তু আমি যখন বলতে যাই তখন থেমে যাই, মাথার মধ্যে থেকে শব্দ আসে না। ঠিক কিনা? ঠিক তো? এই সমস্যাটি প্রায় সবারই, যে মাথার মধ্যে শব্দ থাকে কিন্তু বের হয় না। তাহলে এই সমস্যার সমাধান কি? সমাধান আমার খুব কাছের মানুষদের যে সমাধান দেই সেটি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেব। এর চেয়ে ভালো সমাধান আর নেই। দিস ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন ফর ইউর ইনস্ট্যান্ট অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস স্পিকিং ক্যাপাবিলিটি। আজকে আমরা একটা প্র্যাকটিস করে দেখব যে হাউ ক্যান আই স্পিক ইনস্ট্যান্টলি অ্যান্ড কন্টিনিউয়াসলি। আমরা যে কোনো একটা টপিক বাছাই করবো, এনি টপিক, অ্যান্ড ইউ উইল স্পিক অন দ্যাট টপিক ফর লং টাইম। যে কোনো জিনিস বলার জন্য, লেখার জন্য প্রথমে যে জিনিসটি দরকার সেটি হচ্ছে প্ল্যান। আপনি যদি প্ল্যান করেন তাহলে আপনি বলতে পারবেন, লিখতে পারবেন, উপস্থাপনা করতে পারবেন। থেমে যায় কেন, তার কারণটা কি? তার আগে বলে রাখি, টেক কেয়ার টক্স ইজ ইউর চ্যানেল, প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু দি চ্যানেল। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, যারা করেছেন তাদের তো অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো বলছিলাম যে আমরা কথা বলতে গিয়ে থেমে যাই কেন? এর কারণ আমরা প্ল্যান করে কথা বলি না। যে কোনো বিষয়ে আপনাকে একজন মানুষ যে কোনো জিনিস প্রশ্ন করলো, আপনার মাথায় অবশ্যই প্ল্যান করতে হবে যে আমি কীভাবে শুরু করব এবং কীভাবে শেষ করব। অর্থাৎ স্টার্টিং এন্ডিং আমি শুরু করে, যেমন এই ভিডিওটা আমি শুরু করে কীভাবে শেষ করব সেটা আমার জানা আছে, সেটা আমি প্ল্যান করেছি, রাইট? তেমনি মাঝখানে কী বলবো সেটাও আমার প্ল্যান করা আছে। সো কারণটা বললাম যে আমরা কেন থেমে যাই, তার একটা মূল কারণ হলো আমাদের কেউ কিছু বলার সাথে সাথে উই স্টার্ট টু স্পিক। নেভার ডু দিস প্লিজ। কেউ কিছু বলার সাথে সাথে আপনি কোনো কিছু বলার চেষ্টা করবেন না। ইউ টেক টাইম, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Make a plan in your head. That's the number 1 technique. Number 2 and final technique to speak continuously, instantly, anywhere, anytime. তো সেটি হচ্ছে যে সাপোজ উই লাইক টু স্পিক অ্যাবাউট মাই মাদার। ধরুন যে আপনি আপনার মায়ের সম্পর্কে বলতে চান। ওকে, আমি যখন কাউকে মায়ের সম্পর্কে বলতে দেই, প্রথমে শুরু করে, মাই মাদার ইজ দ্য বেস্ট মাদার ইন দিস ওয়ার্ল্ড, আই লাভ মাই মাদার হ্যাজ মেনি কোয়ালিটিস, শি ক্যান কুক ভেরি ওয়েল, শি লাভস এভরি কিডস, শি লাভস মাই ফাদার, শি ইজ দ্য ম্যানেজার অফ মাই অফ আওয়ার ফ্যামিলি, এটসেট্রা এটসেট্রা। 2-3 মিনিট খুব জোশের সাথে বলতেছে অ্যাবাউট মাই মাদার, তারপর আর খুঁজে পাচ্ছে না। ওই যে বলছে মায়ের সম্পর্কে বলো, সাথে সাথে বলা শুরু করেছে। সাথে সাথে বলা শুরু করা যাবে না, একটু প্ল্যান করি। মায়ের সম্পর্কে বলতে গেলে আমরা প্রথমে মায়ের একটা ইন্ট্রো তো দিতে হবে, তাই না? আমার মা কে সেটা বলবো, আমার মা কী করেন সেটিও বলা দরকার, আমার মায়ের কী কী কোয়ালিটিস আছে আপনি সেটা বলতে পারেন। আবার বলতে পারেন আপনি আপনার মায়ের কাছ থেকে কী কী শিখেছেন, এবং আপনার মায়ের কোনো স্পেশাল কোয়ালিটি, লাইক how she manages her household work or how she manages the whole family. পরিবারের ম্যানেজার বলা হয় মাকে, আপনারা জানেন, রাইট? হোম মিনিস্টারও বলে থাকেন অনেকে। সুতরাং প্রথমে দেখি মায়ের সম্পর্কে ইন্ট্রো বলবো। এই যে আমি কিন্তু কৌশলটা বলে দিয়েছি, অর্থাৎ আই হ্যাভ টু টাচ 4 or 5 কম্পোনেন্টস। এটাই টেকনিক। আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও যদি এটি পড়েন, তারা আপনাকে এই টেকনিকটি শিখাবে, কম্পোনেন্ট বেস। সুতরাং মায়ের সম্পর্কে যদি ইন্ট্রো দিতে চাই, ইন্ট্রোতে কী বলতে পারি? মাই মাদার্স নেম ইজ আজিজুন্নেসা, শি ইজ 60 years old, her married life is around 42 years, she is the ম্যানেজার অফ আর ফ্যামিলি। ইন্ট্রোডাকশনের সাথে অনেক সময় আমরা যেটা মিস করি, মানে সে কোথা থেকে আসছে সেটাও বলতে পারেন। শি ওয়াজ বর্ন ইন এ ভেরি রিনাউন্ড ফ্যামিলি, মাই ম্যাটার্নাল grandfather was a headmaster of that area or of a
renowned school. My grandfather didn't look her as a girl only. এবার বলতে পারেন যে তার এডুকেশন ওকে আর তার প্রফেশন কি she is a teacher by profession. She has completed her masters when she was 22 years, and she got her masters or degree or HSC. You can mention the institution name. তারপরে বলতে পারেন she got talentful scholarship in class 5, class 8, etc. বলতে পারেন she was a very brilliant student, and she got stomach first division or CGPA 5 in her all exams. She was married at the age of 18 years. Even after that, she continued her study. She completed her masters and competed in different job exams, and she got the job as a headmistress of her local school. Before joining her profession, she was a homemaker. একটা কথা বলে রেখে অনেকে বলেন যে my mother is a housewife. এটা কিন্তু আধুনিক যুগে একদমই বলা যাবে না, হাউসওয়াইফ বলা যায় না, বলতে হবে হোমমেকার। যাদের মা হোমমেকার আপনারা অবশ্যই বলবেন হোমমেকার, নট হাউসওয়াইফ। এরপরে গেল তাহলে আমি তার প্রফেশন, তার এডুকেশন বললাম। নাও উই ক্যান টেল দ্যাট হাউ শি ম্যানেজেস হার লাইফ। She has reared her 3 kids. I have one sister and one brother. My mother took care all of her kids equally. She never showed any discrimination among her children. And she taught us from our childhood to be good human being. She focused on humanity. She focused on love. She focused on integrity. She focused on honesty. And my mother also a person of hospitality. So she was very famous for her hospitality. আরেকটা বলতে পারেন যে she is a good manager too. My father is an extremely busy person. Most of the time he remains out of the house. My mother died, that's why I'm saying she was. Okay, you can tell she is. So she is a good manager. She was a good manager. She manages everything very well with the limited income of our family. My father, I mean my parents, are very much honest. So we actually have found that how to live within a limited income. So discipline was the first thing in our home. She never allowed any indiscipline. We had to go to teacher in time. We had to complete our home tasks. We had to take our bath. We had to take food regularly in time, everything. And when our home or our family faced any crisis, she was the crisis manager. She managed money or other resources to manage those crises. And she was a great counselor when we feel bored or we feel depressed or we feel disheartened. Who took care of us? That is my mother. My mother always took care of us. She understood when we are in depression, when we are in bad mood. Nowadays, depression is a major challenge. But my mother was the crisis manager, was the counselor, was the doctor of our family. We could say our family doctor, who always took care of us so that we can remain healthy both in mind and in health. So আমি 3টা পার্ট টাচ করেছি, আরেকটা পার্ট কি টাচ করা যায়, লাইক what sort of lessons I have learned from my mother. That is we can share, or I can share with you, or you can share with your friends, with your audiences. That is what I have learned from my mother, that is honesty. My mother told me never compromise with honesty. You can take less food, be proud of your simple life. So honesty, discipline, integrity, keeping promise, and punctuality. Do your thing in time. Keep your promise. Especially these 5 things I have learned from my mother. Finally, you can make another component. I'm giving it up to you. You can make it. To me, I can say that, like everyone, why my mother is the best mother. Because my mother never
asked us to compete on healthy competition. She always told us to be a good human being. My mother was a fond of Lalon Giti, Lalon Songit, folk song, and she was very devoted to Allah, Almighty Allah. She was a very pious person. So we got those. That's why I tell my mother is the best mother, because she focused on honest earning, not on earthly life. I mean, some people are focused on earthly life. So you want to do anything to lead your posh life, gorgeous life. But she didn't teach us. That's why nowadays it's different actually. My mother has no affection for more money, more asset. But she was extremely pious person. She was a devoted to Allah. So those we have earned from my mother, and these things actually compelled me to say that my mother is the best mother. So everyone's mother is the best mother. You show some logic supporting your statement. তাহলে দেখেন এই যে মায়ের সম্পর্কে বললাম আমরা 5 রকম করে, ম্যাজিকটা হলো যখন কেউ আপনাকে কিছু বলবে, never tell instantly. You will speak instantly, but after 1 or 2 minutes or 3 minutes. Take your time, make some plan. What are you going to say? Then think the starting, ending, and divide the whole discussion into component base. That is the best in the world. সারা পৃথিবীতে এর চেয়ে বেস্ট মেথড নাই। বলার, লেখার এবং উপস্থাপনার সারা পৃথিবীর সেরা মেথডটি হলো divide it into components. We have learned this magic, but that is not all. What you have to do, you have to practice every day.